হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজকে এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কদিন আগে আমি ভিভান্তা গেছিলাম বাইপাসের পাশে। সো আমার সাথে দেখতে থাকো। এটা ভিভান্তা হোটেলের এন্ট্রি গেট, যেখানে কদিন আগে একটা কনফারেন্স ছিল আমাদের। which have lowered down the complication rates and improved the success rates. Now, following this systematic analysis, we have RCTs which have shown that if you compare US guided validity drainage with PTBD, that's another intervention which we do when we fail in ERCP. So US guided BD is associated with lower adverse events, fewer unscheduled reinterventions when compared to PTBD, plus improved quality of life. So based upon this evidence, now all the consensus guidelines recommend that whenever expertise is available and you fail in ERCP, USBD is an effective option. And also if you have a difficult biliary cannulation or there is a surgically altered anatomy, US guided biliary drainage may be preferred over PTBD. So if you look at the summary based upon this literature, if you have